Alright guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pelajar di HT01, di HT02. Alright, for this video we are focused on the 4.1, which is involve factors affecting the enzymatic reaction. Enzymatic reaction is a process that is very important, involve the breakdown of the old bond of the substrate and then forming a new bond to convert the substrate into the products. So enzymatic reaction is a process that speed up the rate of chemical reaction, but it also being affected by a various factor. So kita tengok hari ini apakah faktor-faktor yang boleh affect the enzymatic reaction dalam menjalankan satu situasi untuk mempercepatkan kadar tindak balas. The first one, the enzymatic reaction can be affected by the substrate concentration. Bagi kita melihat kepada bagaimana substrate concentration ni affect the enzymatic reaction, kita akan belajar melalui satu graf, iaitu rate of reaction over substrate concentration. So part CX adalah substrate concentration. Kita akan bandingkan tentang dua situasi, di mana yang pertama kita akan fokus bagaimanakah rate of the reaction pada low substrate concentration. Ini adalah kawasan di mana low substrate concentration. Pada keadaan di mana low substrate concentration, the rate of enzyme reaction akan increase. Nampak tak dia akan increase? Increase with the increase of the substrate concentration. Pada keadaan ini, increase of the rate of reaction ini berlaku directly proportional to the substrate concentration. The active site of the molecule, the active site of the enzyme molecule only bind with a certain number of substrate at a given time. But pada keadaan di mana at a high substrate concentration, pada keadaan ini at the high substrate concentration, the active site of the enzyme become saturated. Ini term yang saya guna. Saya takkan ganti perkataan ni saturated. The active site of the enzyme become saturated. So active site of the enzyme tadi itu akan menjadi saturated. Jadi incoming substrate must wait for their turn to occupy the empty active site, so that the rate of reaction reach the maximum. Apabila rate of reaction reach at their maximum, so the rate of reaction become constant. Pada waktu ini, kita jelas bahawa the active site of the enzyme become saturated. So, jangan guna perkataan lain. Perkataan yang kita guna adalah saturated. Apabila kita tengok situasi dia dalam perbandingan pada substrate concentration ini, pada low substrate concentration, there are a lot of the available active site to carry out the chemical reaction. So, ini nampak So, apabila substrate concentration become high, the active site of the enzyme become saturated. So that the rate of reaction reach their maximum, the rate of reaction become constant. So ni kita jelas tentang bagaimana tindak balas enzim yang bergantung kepada substrate concentration. Kemudian kita tengok pada faktor yang kedua, iaitu temperature. Bagi temperature, kita akan bahagikan situasi ini kepada tiga bahagian. Yang pertama pada low temperature, yang kedua pada optimum temperature, saya tak guna perkataan high temperature optimum temperature. Yang ketiga adalah pada situasi di mana higher temperature above optimum. Ini keadaan ini Pada low temperature, the rate of reaction are low. Highlight low. Because of what? Decrease of the chance of substrate collide with the active site. So the rate of enzymatic reaction ni akan increase as the temperature increase until they reach the optimum temperature. Pada keadaan di mana optimum temperature ini, the enzymatic reaction occur at the maximum rate. So ni, the rate of reaction occur at the maximum rate.
Ini berlaku apabila increase of the temperature. Ini akan increase kinetic energy. Menyebabkan substrate, dan substrate ini akan bergerak dengan lebih pantas. Dan dia punya chance to bind with the active site juga akan meningkat. But, apabila above of the optimum temperature, the enzyme become denatured. Because of the extreme temperature tadi. Enzim ini dibina daripada protein. So, bila suhu yang melebihi optimum, dia akan menyebabkan struktur protein juga akan denatured. Akibat daripada semua ikatan yang membina enzim tadi akan broken down. Contoh-contoh ikatan yang akan terkesan apabila suhu itu tinggi. Yang pertama adalah hydrogen bond. Yang kedua ionic bond. Yang ketiga ada weak interaction. Di mana kesemua ikatan ni penting untuk maintain 3-dimensional shape of the structure of the enzyme. Jadi apabila ikatan-ikatan itu dimusnahkan, broken down, maka enzim ini akan jadi denatured so that the substrate no longer fit with the active site. Sebab itulah the rate of reaction akan turun, decrease apabila temperature above the optimum. So ini kita lihat sekali lagi dengan gambar rajah ini. Pada at a low temperature, the rate of reaction is low because of the kinetic energy is low of the substrate. So less substrate bind to the active site, the rate of reaction will low. But increase of the temperature akan increase the rate of reaction. This is because the kinetic energy of the substrate and active site is high. So the more frequent of the substrate bind with the active site of the enzyme to form enzyme substrate complex, the rate of reaction increase. At the optimum temperature, the rate of reaction become maximum. Ini ayat yang saya guna ya. Okay. Above the optimum temperature, the rate of reaction decrease as the enzyme become denatured. High temperature above the optimum will broken down the bond that maintain 3-dimensional shape of the enzyme. So no longer substrate able to bind to fit with the active site. Nanti kita jelaskan macam itu. Faktor yang ketiga yang akan membawa kepada kesan kepada tindak balas enzim adalah pH. Every enzyme will work effectively ataupun every enzyme will work efficiently at a particular pH range. Optimum pH ini adalah apabila maximum rate of reaction occur. Seperti mana kita bincangkan tentang temperature. Namun, optimum pH ini ada pelbagai. Ada optimum pH pada keadaan basic. Ada optimum pH adalah pada keadaan acidic. Ada optimum pH adalah pada keadaan yang neutral. For example, pepsin adalah optimum pH in the acidic condition. Salivary amylase adalah berada optimum pH iaitu maximum rate of reaction pada keadaan neutral. Manakala katalis adalah pada keadaan basic. So ia setiap daripada enzim ini mempunyai specific optimum pH di mana maximum rate of reaction occur. So highlight kata maximum rate of reaction. So most of the enzyme adalah pada keadaan 6 to 8 pH dia. But then ada beberapa enzim yang khusus berlaku dia punya optimum pH pada keadaan acidic. Sebagai contoh pepsin. Ya, so sebagai lawannya pula trypsin, dia adalah best ataupun maximum ataupun optimum pH pada keadaan basic. So kita lihat kepada bagaimana keadaan pH ini akan mempengaruhi the rate of reaction. Apabila pH ini decrease ataupun increase, dia akan menyebabkan perubahan charge itu berlaku. So apabila perubahan charge ini berlaku, dia akan alter electric charge of the enzyme. So they will alter the side chain of amino acid in the enzyme.
That's why apabila berlaku perubahan kepada acidic atau basic properties of enzyme tersebut, dia akan mengganggu tindak balas enzim tersebut kerana active site of the amino acid of the enzyme is altered. Masih ingat lagi tak amino acid? Amino acid kita ada carboxyl group, amino group, hydrogen atom dan side chain. Yang dia akan ganggu adalah side chain. So, ionic bond will be broken. So, apabila ionic bond itu broken, it will change the conformation shape of the active site. The substrate cannot fit again into the active site of the enzyme. So, apabila keadaan itu berlaku, the enzyme substrate complex is not formed, the rate of reaction lower. So, ini adalah reason penting kenapa pH akan mengganggu the rate of reaction. Sekali lagi kita ingat, once the pH is altered, it will alter the side chain of amino acid. The electric charge of the enzyme will be altered also. Ionic bond become broken down. The conformational shape of the active site is changed. So the substrate cannot fit into the active site. The enzyme substrate complex cannot form. So that the rate of reaction lower. So ini reason kenapa pH can alter the rate of reaction. So kamu kena faham ke semua perkara-perkara ini. Bagi cofactor kita akan bincangkan pada kelas kita yang lain, dari video yang lain. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Bye.